Hi guys, this is Bhushan from Mindx Solutions. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఐటీ జాబ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి కమింగ్ ఇయర్ 2025లో దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ద జాబ్ పోర్టల్ అండ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ ద క్వెస్ కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అకార్డింగ్ టు దేర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ అనాలిసిస్. So coming year 2025, within the 6 months, we are getting the more and more job hiring from the different types of industries. Which type of industries? Service-based industries kaavachu, product-based industries kaavachu, like Infosys, TCS, Wipro, TCS, and also coming to Accenture, Microsoft, Google, Amazon. From all these industries, we are getting the more and more job hiring. ఏ సెక్టర్స్లో జాబ్ హైరింగ్ ఉండబోతుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. ఇన్ దీస్ సెక్టర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద మోర్ అండ్ మోర్ జాబ్ హైరింగ్ ఫర్ freshers from different types of industries. I said already. అది సర్వీస్ బేస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్. సో మీరు యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా జాబ్ గెట్ చేయాలంటే విత్ మోర్ ప్యాకేజ్, దట్స్ ద మినిమం 4.5 at 10 LPA, 15 LPA, 20 LPA. From these industries, you want to get the job, once visit our institute, there's a Mindx Solutions. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రమ్ ద కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మీకు ఏ కోర్స్ సూటబుల్, ఏదర్ కోడింగ్ ఆర్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ఆర్ డేటా స్టోరేజ్ టూల్స్ ఆర్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ టూల్స్, then you are getting the clarity. And also we are providing here, we are giving the training, and also we are conducting the mock interviews and aptitude verbal reasoning. This training also are providing. For more details, visit our institute once. Have a nice day. Thank you.